Ingia na ngoma venye inafaa. Inafaa hivyo by the way. Long time nimesikiza hiyo ngoma. Gani? Si yenye unataka kucheza saa hizi. Majozi. Na darasa. Yes. The last time nilisikia darasa ilikuwa ngoma gani? Na Nadia Mukami. Umenipoteza lakini sawa. Na ya show majozi sijaisikia. Najua nasema hivyo kwa nini Jurajiza kwa niambia saa hizi nichome. Cheza chini. Okay, nimenyamaza. In case you are joining us, you are watching #SocialFriday, where we bring to you the hype, the vibes, yani vibe, every single Friday morning from 7 a.m. all the way to 10 a.m. with the one and only on the decks, Angoji. Rajiz the DJ. Kutu sawa. Ningeanza na Rajiz alafu niingilie kwa Angol G. Kuna mtu alituhepa and we'll hold her accountable. Speaking about moments zenye zimetubamba within this year, memorable moments. Vala alisema atatuambia na akacheza chini ya maji. Chini ya maji. Hakusema. Hadi ameenda saizi tumeexchange, ameenda kukaa chini ati apumzike. Ako zile za malizeni nisiseme. Atatuambia akipiga outro. Bas, na tusisahau. Bas. We are here. Val, umesikia? Yes. Ana DM your story, but pia atatu-explainia vizuri tukifanya outro. All right. Now, put your hands together. Niko hapa. Zangu ziko hapa. I want to welcome amazing guests with us in studio. Wametoka mbali sana. They had to wake up very early in the morning. Wengine waliamka 2 a.m. because walikuwa na catch flights kukuja. That's how we do it. Wengine wamepack chopa yao tu hapa nje. Wow. Kama nipime spray. Tonio nimechoka sana. Haujachoka. Uswani uliamka 2 a.m. Yeah, mimi niliamka 2 a.m. Bungoma si karibu. Alright, let's do this. Let me give you an opportunity to introduce yourself vizuri. Okay. Yes, kwa umma. Yeah. Yes. So mimi naitwa Tonio, lakini jina langu ya usanii ni Tonio Kibz. Kila mahali, all socials. I'm a content creator, also mimi ni radio presenter at Homeboys Radio, na pia niko na podcast, mimi ni host kwa Sandwich Podcast. So nafanya tu vitu mingi tu yani, unajua? Unachanganisha. Uko kwa industry. Mimi ni cocktail ya usanii tu. You are the industry. Yes, exactly. All right. Mwenye amevaa yellow, so bright. Thank you. Yani you have brought the whole Trasimanga sunshine. It's yellow. Hello. Alikuwa anaona. Colorblind. Kindly introduce yourself. Okay, my name is Tara. I am a content creator and a business owner. I own a cocktail bar called Rusty Nail, and we show up at people's events. We pop up everywhere. We don't have a physical location, so we do birthdays and graduations and content. Yeah. You mix the things. I mix, but very slowly. Very, very slowly. I have a team that do the real work, but me, I do the fun stuff. All right. And then we have someone that I last saw her. Is it 2021 or 2020? I think 2021. 2021. Yeah. Somewhere there. Yeah. In case people have forgotten who you are, do it with Mafinyo. Yes. Your intro, yani. Karibu nianze kudance. But anyway, my name is Nimo Karanja. I'm a digital content creator. I create content that is nostalgic, relatable, and hilarious. Most you people know me as the queen of TBT Mafinyo. Also a content director and strategist. Yeah. TBT was in Asia. Hazishangi, I'm for a while, na nikopa. I'm still in the business. Ikikangi kama unasema okay, acha nitoke. Okay, si TBT, that's nostalgia. Yeah. Nitoke nostalgia nianze kuchapa za juzi. Hiyo ndo TBT, si ndio? Yeah, I mean, that's why I've said like I also do relatable content and hilarious content. So sijajeka sana kwa box tu moja ya throwback, but I know throwback is what like set me up, and that's what people relate to when it comes to my brand a lot. Yeah. Which is your favorite TBT song? I think Tuendele ama Tusiendele, obviously. Yeah. Wote. That song kills it, and okay, skiza unasikianga neza konka hii dunia, like no one can tell me anything. Yeah. Tonio. Yes. Hey, Sandwich. Yes, man. Podcast. When did you start the podcast?
Podcast that's a pandemic baby. Ilianza time ya COVID mazee. So cause sisi tulikuwa turudi chuo. Nilikuwa nirudi uni mazee. But nilikuwa niko na plans before COVID hit, nilikuwa na plans za kuiacha. Unajua usanii mazee na kamingi na take over. Unadai tu kufanya stuff yako. So mimi nilikuwa nafanya engineering by the way, usinione hivi. Hapa nyuma tu electrical engineering. Okay. So I'm a smart guy. Neurosurgeon. Ni search kwa huku kila mtu bado. So man nilikuwa naangalia hivi na si ati ilikuwa ngumu. Ni ile nilikuwa naangalia nasema hii ni kitu nataka kufanya forever Lakini sasa unajua hiyo kitu ile happen nikifanya skits zangu zilikuwa zimehit mpaka ma receptionist, ma lecturer wananijua like you are that niko like so nikajiuliza nani ananijua juu engineering unacheki. So nikasema tu sawa juu hakuna msanii kwa wewe ni ule engineer hakuna. You get? So nikasema tu sawa mimi na maboys wangu watatu but vision ilikuwa mimi na boy wangu anaitwa Owen. Alafu nika bring in sasa characters sasa. Unaona? So tukaanzisha ilianza COVID na ikahit ilikuwa audio pekee. Nikashangaa watu kama 11,000 wanasikiliza hivi. Kusikiliza tu na hiyo ni 1 2 3 hizo ni views. Na kuona. Tuko tumeka visual bado. So imagine wewe unasikiza wase ujui ni kina nani ujai waona lakini unawasikiza. So ni hivyo tu ika take off nini Spotify wakakuja wakatutambua. Kitu ikaenda international unajua like ndege yangu ya kwanza by the kupanda ndege my first time ilikuwa juu hiyo stuff. Nilikuwa naenda SA ilikuwa event ya Spotify. So yeah man me sasa hii kitu ni mtoi wangu unacheki na sasa yako ka class ako karibu kufanya KCP. So huyu ni mtoi wangu so nangojea tu. Kwa in case you are wondering bado anaongelea Spotify. Anaongelea podcast sorry. Alright. Nini so sandwich mnaongeleanga nini nje? So basically Sandwich podcast we talk about life especially at a whole for a young guy. Unaona kama uko uni kama ndo umeingia uni ama ndo kwenye first job hiyo ni stuff for you because like basically tunaongelea our own experiences na most of the time ni relatable kama kutafuta job kama ku uni msea anakuambia mazee unauliza msea sija graduate what's happening nakwambia kuna unit moja mazee kila mtu kwa na hiyo unit moja hivi unajua kila mtu kwa na hiyo unit moja so like tunaongelea vitu kai hizo tu but now in our own perspectives unaona so like for especially a young person majenzi nini hiyo ndo their thing sasa. Ulisema like the first listeners 11,000 and all the Kenyans. Na Kenyans of late ndo wameanza kuadapt the thing with listening to podcasts and everything. Hadi siku hizi kuna saying wanasemanga radio kitoa ngoma ni podcast. Exactly. Lakini unajua bado uko radio. Nafanya zote. Uchanganyiki yangu una mix. Sasa ni vile radio lazima nikuwe kijana mzuri. Unajua pale podcast tunaongea vile tunadai. So like mazeni na unajua another thing is for the podcast our listeners si Kenyans pekee kuna percentages kadhaa ziko in other places. Australia wana support but of course unajua ni Australia wa Kenya pia wamejaa huko. Pia kuna US na UK. So brothers from Rift Valley wamejaa huko wana support mbaya unacheki. So yani imekuwa too mind blowing ever since you know. Na bado tuna keep on going stronger. Nataka kuuliza taa kitu. I've seen I'm a graphic designer as well. I do design the posters for the show. So kuna mahali nilikuwa kwa ofisi doing other things. Nikapata 5 minutes break nikasema acha ni rush nitengeze poster. So I had to go to your Instagram page kuangalia. Everyone in that office alikuwa zile za whose page is that? Stop. It's clean. No, na sicho chini kweli. They're like whose page is that? And I had to show them okay this is a guest that's supposed to come on Friday and do this and this. Is that a brand you created from the word go? I mean, it come naturally. First of all, thank you for saying that. That's really nice. I think I link my content and my pages are a very close extension to my personality. As you can see, I'm like in color, and I feel like that's just how I also create my content. Like I like to like make it look cute. I like cute stuff. I love flowers, and I love like clean cut content. So was it intentional? I don't think so, but it is an unintentional welcome mistake, I think. Yeah. I think that yes.
The compliment yafanya kwanza It's kanini. made me shy. And a blush. You do photography. Yes, I do. Like unachipigaga picha ama unapiga wengine picha? I take most of my pictures of food. I don't do people. I used to do people, but I feel like people will come with a lot of insecurity. You should like, even oh, give take them my a good disclaimer. side, take my bad. No, this is my bad side. So it's like I can't do this anymore. Let me just take pictures of food now. On food kuna ni good side kila mahali. Unajua chakula. Everywhere, yeah. Food is food. And sometimes people might even go through your page and they start feeling hungry. Mtu anaanza kunini. So the food that you take, mtu anashai kuuliza, chakula umenini wapi? Umepika Every time. Some of the food is food that I've cooked at home. Like even the videos are mostly food I cook at home. Most of them. Yeah. Hey. Okay. We should have led with that. Yes. Yeah. I create most of that. The content that you're seeing is at home content, most of it. And then some of the food is client work. But most of what you see is at home. You do prepare food as a business. Yes. How does that work? So, you know, like there's so many food brands. If you go to the supermarkets, 90% of the supermarket is just food, right? So all these brands are looking to get some form of eyes and some form of advertising onto their pages. So what I do is I make their product look good. So let's say, for instance, I am selling a spice. And by the way, all the content I take is with my phone. I don't use a camera. I find it a lot harder to... That's impressive. ...to use a camera than a phone. So I use a phone. I put my phone, I zoom in, like, to that food, like, zoom. And... we have felt that zoom. It's like I make sure I get, like, all the delectables in the content. So that's how I do it. So it's my lights, my phone, and the food. Yeah. Nimo. Yeah. Corporate lady. I've seen you're doing big things actually. And even exploring that. Sio usifiwe. Hata sifa haijamalizika. Okay. Acha nishushe nyavu. So I've seen on a couple of conferences working with big brands and everything, and I want to assume all this has been brought upon with the type of content you used to create, and then you grew slowly and slowly. Yeah. Kufika hapo na kupata hawa watu inakuanga ngumu? Yes. Rajiza amejaribu. Lakini wewe ni big. Honestly, it's sawa. It is not easy, honestly. I remember, like, I would say, like, I started consistently creating content during the COVID season, and even by the time I was coming here last time, sikuwa na brand yoyote. So I think for me, what changed the game for me is when I started doing the throwback videos. So I'd say having something unique that you're bringing to the table. Like you said, you looked at Tara's page and you saw something unique. You see Tonio, you see something like akona package yake, kila mtu akona package yake. So I think having something unique to whatever you do, because society tuko like so many influencers, so many content creators, but what unique are you bringing to the table? So I think for me, when I found a unique factor, that's when things opened up for me. And my first brand like was EABL. So you can imagine, ukishaanza hapo, that is your first brand, things will just, you know, things zina move sasa in a different direction. Things they continue getting bigger. So for me, I think it is hard, yes, but advice me as I'm saying, just find your unique factor, because we are a pool of so many influencers. Kila mtu ni creative, but lazima uangalie, like, out of our wote, why should we pick you for this campaign? Because kama tuko na huyu already na mnafanya kitu inaenda kufanana, like, so what unique are you bringing to the table? So I think for me, just having a unique factor to your brand will make you noticeable quicker. Has the corporate world interfered with your content at all? Yes. Because now unapata you have a lot of work to do in terms of now producing for the brands. And now for maybe by the time I was here, I don't think I was a full-time content creator, but I was, because I wasn't getting money from it. I was doing it, but haiko imejipa.
So you find that I was doing odd jobs then here and there, but now as a full-time content creator, this is what pays me. So I still have to consider it as a job, but it's like, it's a fine line. I enjoy what I'm doing, but na feel squeezy, like I don't have time to create content yenye haina branding as much as I used to back in the day. I miss those days, you know, like yenye unaamka tu unachukua una set phone. Like now you have to be very strategic. Brands ingilie wapi? Oh, nimepost brands sana, sasa acha ni post content haina brands. You get like so balancing that sometimes it has become a challenge as you grow. Pia unajichunga usichome sana. Yeah, now you're a working brand, una represent brands mingi, so hawezi enda tu anze kuban uko nje, lazima picha ikuwe safi. Yeah. I'm saying that because there's actually a discussion that has been going on on X, formerly Twitter. Yeah, formerly Twitter. Yeah. Tonio najua yuko. Twitter is where content creators go to die. I had to risk. I'm taking risk. At to risk. You care for your mental health. Yeah, you're just there for, like, of course I have an account, but unaenda tu nachungulia, okay, and you're out. So I even take like 3 months before nifungue your app, so yeah. So they say on Twitter, most Twitter users, what we call KOX influencers, they're divided of course into different groups, but wale wanna run conversation and trends, they start off like bullies, they start off posting weird things and everything until they grow the numbers. Then all of a sudden wakianza kupata gigs wana change, pap, wanaingia into a corporate look, like they try and sanitize it. But by the time unafika 100k followers, walikufuata juu ya hiyo jingle kuna post. By the time una change into different type of content just to suit brands, you lose the engagement. Like people are like, okay, this he may lost. Has the kind of brands that you have been working with made you change your content in your, like, I was doing this particular carefree, lakini ikifika hapa, I feel yourself being drawn into a corporate thing, speaking in a certain way, not the same way you used to. Yeah. For me, no. Gladly, let me say it's a challenge first. I think with the first month, as I said, Yabiel approached me. Kuna venye nilikuwa sasa, I was trying to change sasa to represent his brand in a certain way and all that. And then they were like, see hatu kureach out at ndo sasa uanze kubehave sijui aje. We want you to, we approach you because of your content and we want just our brand to feature in your content. So maintain who you are. And I'm lucky that most of the brands that I've worked with, hawataki ni lose myself, like in terms of who I am, what I do. They want to be featured in what I do, not me now starting to change to suit them. And I'm also pia naelewa cause why kama ulianza in so rowdy, you'll have to change at some point, but maybe because nilianza too, I was okay, like I was brand presentable already. I didn't have to change anything. Yeah, so ruka tu hapa. yeah. Yeah, so nothing has changed for me. All right, I want to go back to Tonio, but before I go back, he said he's a radio presenter. At the same time, he has a podcast, but there's a video I want us to watch, something he hasn't mentioned he also does. So let's watch the video first. If my director can cue it up. Mazema guys, hiyo bash nayo imebamba. Bro. We need to do this again. We need to do this again. 100%. Kwani hata mbaya. Kwani mama alipotea wapi bezi? Sasa ungekam naye. Mazo, odem unajua, maze after tuachane jo, nilikuwa na love odem, alafu maze nilikuwa na mlove, man. Like wacha nikushow bro, odem. Kuna venye man alikuwa ananifanya hata saa zingine na feelingi life maze si worth it. Unajua like mama ni hebu azin hadi nilijifunza masendo niongee na budake. Azin bro, hadi nilikuwa besha mango zake ndo nipunguze mahari jo ni bagai. Igari naweza yangusha. Tulia. Aki pole sisi ni yeye. Hello? Tunauliwa. Mko hiyo group yenu yote mnakuanga sawa? Asidhani tuko sawa. What is the idea? Okay, mlikama hapa aje kwanza na kitu kama hiyo.
Who comes up with these kits? So, our Sewote ni creatives, big shout out to them. Big shout out to Kogmark, big shout out to Vic Max, and also big shout out to Sharon Mwangi. So, as in hao ni Sewote creators. So, sisi wote tunafanya vitu zetu. Nikisema content creator, inamaanisha saa hii. Unaona? Nika English pia kufanya hivi kidogo. Juu nilisema content creator, so that's what I meant. So, kitu ile hapa ni vitu kama hizi unapata mimi nikiwa na idea. Alafu niseme we ni creative, niseme to collaborate on something kama tumecollaborate nao pia before. So the thing is, whoever you are, hiyo ndo personality unaleta, just as Nimo was saying, personality yako ndo inakam hapo ndani sasa. So that kuna cheki kai ya idea ilikuwa hii situation yenye unaona vile watu usema venye amfai kuenda drive na best yenyu yako heartbroken. Juu akiwa heartbroken mazaya alafu mungulize demo wako akaje, unajua ndo anashikilia hiyo nini anaweza waangusha. So ilikuwa basically hiyo, cause umsali niuliza by the way demo wako ako wapi na tuliachana. Acheki. So ni ile yani umenikumbusha vitu sidai. So yeah, na hivyo ndo tukafanya ikakuwa magic, ime trend hadi majuu, wase wananitafuta sana. Lakini unajua this is where I'm at. Okay, actually inanikumbusha pia tu unaweza ingia mko nini umebuy drinks and everything na mjalipa bill alafu mkumbushe mwenye alikuwa anafaa kulipa na ajama toke. Achie tu hapo mzuri. Wait, hiyo part ya kwenda majuu na kukutambulisha do you think lazima uchange your content to suit people from outside Kenya? Because mimi na relate vibaya sana. Because kabisa na relate. So mtu akoseme SA Uganda whatever. Unaweza change content your suit ama wetengeza content yako venye iko. Now the thing is, unaona ka music, wanasemanga music is an international language. Is like kitu yenye music kama unaona Mwaki is in Kikuyu. But now ni the biggest song in the world. But now bado so unaona, so the thing is pia hii ni vibe msee ana feel because hapa ni subtitles tu, but now pia ukiangalia video zetu tunatrying ku make especially visually, editing utaona ni kali, hata acting ni kali. So basically hata bila kusikia audio, ukiangalia tuseme ukusikia audio unaweza feel your vibe, unaweza sema this is what unaweza guess, but now with subtitles itakam. But now for video zetu move tu hivyo without kutry juu tunataka kuwa authentic. Juu sasa nikianza kubonga English hapa nianze kuambia by the way you know my girlfriend hiyo msea ni juu hivyo, that's not me. Hata mimi mwenyewe nitakuwa najidanganya, hata utajishangaa, hata nitajishangaa, nitaiwatch mimi niseme ala kwani ni nani? Unaona? So now like videos zetu like lazima to maintain kuwa authentic because that's what has been working. Na ikienda majuu, kumbuka pia kuna Wakenya huko na kuna Wakenya wanashow msee, anashow mlami, wewe cheki buda, this is what's happening. So anakuambia in short ndio ina happen. So akiwatch anabambika. So na feel to the vibe is where it's at. It's not even about vile tunabonga, it's not, ni hiyo vibe tu. Hiyo vibe ndio tunatry kuiweka hapo. All right, now we had a question of the day, and the question of the day was which is your most notable moment of 2023? 2023. First of all, 2023 has been so good to me. I am so grateful for everything that has happened this year. Amen. I think that contrary to other years, this one has been the best. What is the most notable moment? Let me see. I think it is to finally get some momentum on my business. I started Rusty Nail last year in October, so about a year and a few months old. And this year, of course, you know, when you start a business, it's very sketchy. Like you get like people are not understanding what you're doing. People are still trying to get like the pricing. Why is it like this? Why is it like that? Why is it opposite from a bar that is having a location? What are you guys actually doing? But I feel like this year, people are beginning to understand us and to understand our value. And I feel like we've also picked up a lot of momentum. So for me, I think that is a very notable moment. And I also feel like we've come into our own in the way we are getting clients. The clients that we are attracting are the ones we want. And the clients that are fantastic when it comes to making payments and it comes to working together. So yeah. And where can you reach on social media? Hata za biashara, sema zote. So you can reach me personally at tara.nicole on all platforms. And my business, you can reach it at rustynail.nbo.
Nimo, social media? All my platforms, TikTok, Instagram, Mimo Karanja. Hivyo tu. Oh, as simple as that. Yeah. Na pia waingie X. Acha nikurutie for X. Tutajaribu. No, I've interacted with your content on X actually. Yeah. Actually, that's how I measure, like, video yangu kama imeenda viral, ikifika X na juanga. Because I'm not active there, so mtu ame download akaipost and then it goes viral on that platform. I'm like, then this video, it did good, so, but mi mwenyewe, I'm not active. Yangu ni kwenda tu kustock motion inaendelea and I'm out. Till next time, yeah. So. All right. Tonio, zako ni gani? Maze, mi lakini niko sad juu jatuliza notable moment ya 2023. Mimi niko nazo man. Nataka kuzisema sijui mbona uniulizi. I know, hata mimi nimeshangaa. Tumeshanga form ni gani? Tuambie. Acha tu refresh saa. Which is your notable moment ya 2023? Man, I appreciate it. So, thank you. So notable moment yangu ya 2023 ni first kupata job on Boys Radio kwa game changer. Alafu another thing, kumove out kuingia kwa keja yangu. Buda, ni mseni, unajua ile kitu yenye uko tu na rent pekee. Unakaa chini, unatulia, unakula food yako, lakini uko kwako. Because nilikuwa kwa pero wangu, kuna vitu zenye uwezi fanya kukamnet, unasumbuliwa nini, alafu pia unajua unaweza taka kuwa pia. Gate, ama like kuita best yako DM akusalimie tu, unajua vitu kama hizo. So uwezi fanya vitu kama hizo kwa keja pero wako. So kwa keja yangu bro, mimi niko fiti. Nashukuru tu Mungu. 2023 that has been my notable moment. Yeah. Tu kwa yani nikifunga kifuli hivi na nizime simu wezi nipata, unajua? Yeah, hizo ndio vitu tu. Thank you man for asking. Tuambie social media sasa, alafu turudi kwa mimi tuambie. Social media yangu ni Tonio_Kibz kila mahali. Tonio Kibz kila mahali ukienda tu. Niko X, by the way I'm very big on X. Juu pia nilikuwa na post video zangu X. Kama una hate kuja tu hate. Sasa sisi ni mabig, hata mimi niko X mabig. Nimekucheki. Ala, alright, okay. Yeah. Nimo, notable moment 2023. Notable moment 2023. I think for me, when nikianza hii mwaka, because I had done like content creation consistently na brands for over 1 year, nilikuwa, I was scared like hii mwaka na feel, you know, like this is an industry, you don't know your shelf life itaisha lini. So I felt like, ndio mwaka shelf life yangu imeisha, hakuna brand itaniangalia, hata zenye niko nazo wataenda. But this is also the first year nimekuwa na brand kila month. So that is my notable moment, like imejisustain vizuri. Yeah. So I'm glad that despite the challenges that we are going through as a country, you still find positivity in what you have done in 2023. Actually, that's recommendable. Yeah. For both the three of you. Ulikuwa nataka tuanze kuteta, economy imetuta. Ayo mtateta kwa mtandao. All right. What we are going to do, ulisema yako? But yako ilikuwa ya mauchungu. Ama tungojee baadaye utasema ya positivity. Na tungojee Val kuja sema yake. So what we are going to do, we are going to take a short break. Just because we want Val to get prepared and come and tell us her notable moment. Sindio? All right, we'll be right back. Kani ingekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya Masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilau, bidhaa za kujijali tu hali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni